Hello there mga Momshies! Welcome back to my YouTube channel! Gustong mag-Boracay pero walang pang-budget for Boracay? Then, Little Boracay in Calatagan, Batangas might not be a bad idea for your dose of vitamin C. So if you want to find out more, keep on watching! As I mentioned in the previous video mga Momshies, that I'll be making a separate video for the part 2 of our Little Boracay adventure. I'll be discussing everything you need to know whenever you want to also visit Little Boracay. Yun na nga mga Momshies, we had our family getaway last December 18th. It's for my husband's pre-birthday celebration. So para hindi kayo mainip mga moms, I'll be giving you a quick overview of what are the topics that I'll be discussing kasi medyo mahaba-haba itong ikukuda ko. So of course, the first part will be on how to get there. Second part, price. Third part, where to stay. And of course, the last part will be my takeaway or my verdict for this trip. So sana magstay kayo mga Momshies till the end and tapusin ang video natin for today, okay? Alright, so let's begin mga Momshies. So for the first part, how to get there. So of course, I'm sure you will be asking, oh, how can I get there? Paano ba pumunta dyan? Saan ba yan? So for people na may private vehicle or may sariling sasakyan, alam nyo na yan, you know the drill, i-Waze nyo lang yan, i-Google Maps nyo lang yan. Basta ang drop-off point is Calatagan Public Market. Okay? Alam nyo na yan. So for tulad namin na walang vehicle, so we will be using public transportation. Alright? If you're coming from the north, I'm not sure if may diretsong bus or van going to Calatagan. I-search nyo lang yan mga Momshies, okay? Kasi sa case namin, mga moms, we're from the south, we're from Cavite. Meron na kasing mga van, biyaheng Calatagan, Batangas, dire-diretso na yon. Don't be confused pala mga moms ha. Dalawa kasi yung terminal dito sa Robinsons Dasma or Robinsons Palapala. Yung isa sa mismong Robinsons, I think sa harap and sa baba nila sa ground floor. Yung terminal na sinakyan namin is yung isa, yung tatawid ka, yung sa kabilang side. Okay? Ayun na nga mga Momshi. So what we did, nag-grab kami mula sa bahay namin papuntang van terminal. Since wala nga kami own service, kaya Grab is life. Kasi alam niyo naman mga Momshies, di ba? Yung struggle, yung hirap pag may kasamang bata, pag nagta-travel, plus mga dala-dala pang kung anik-anik. So sinundo kami ni Kuya Grab driver, papuntang terminal sa Robinsons Dasma, naghintay ng saglit para mapuno yung van. By the way, 250 pesos pala yung pamasahe per person hanggang Calatagan, Batangas na yon. We left mga around 5:54. So, mga magsi-6 a.m. na yon. Siguro mga nakarating na kami mga around 8 or 8:30. More or less, we can say 3 hours travel time. Partida galing pa kaming Cavite yan. Galing kaming south. Medyo malapit kami sa Batangas, di ba? Paano na kung galing kayong north? So, mas maagang umalis, mas better para makarating ng mas maaga, di ba? Of course, mga moms, pagdating nyo sa Calatagan Public Market, i-PM nyo lang yung contact person nyo para masundo na kayo at magtungo na sa docking area papuntang Little Boracay. Alright, let's go on to the second part, price. So, syempre, I'm sure you'll ask, how much ang babayaran ko, Momshi? How much magagastos namin? Mura ba yan? Budget-friendly ba yan? Where do I book and reserve my tour? Basically, mga moms, para makapunta mismo sa Little Boracay and 3 other destinations like Sandbar, Starfish Island, and Coral Reefs, need mag-rent ng balsa or ng floating cottage. What's gonna happen is that hihilayin yung balsa nyo ng bangka papunta doon sa mga destination na nabanggit ko. Price starts at 3,500 pesos to 4,500 pesos, minimum of 10 packs or 10 person. Alright? If may extra person kayong kasama, syempre may additional charge yon. Di ko lang natanong if how much, kasi syempre tatlo lang naman kami, so hindi ko na inask.
ask nyo na lang yung contact person nyo, okay? Heads up lang mga momshies ha, as usual, prices are subject to change without prior notice. Pag peak season pa nga daw, yung tipong summer talaga, prices can go as high as 5,000 to 7,000 pesos. According yan kay Kuya Driver na chikahan namin. So alam niyo na yan, understandable naman kasi nga peak season, 'di ba? At first mga moms, what I was really looking for is yung parang joiners ba? Since family of 3 lang kami, baby pa yung anak namin. So, naganap-anap ako sa FB, yung tipong makiki-join na lang kami. Same ng situation namin, konti lang sila, small group lang sila. Para syempre kahit paano maka-less or maka-save ng konti since alam mo naman, budgetarian mom tayo. Kaso walay ako nahanap. Pero later then I realized, nga naman, maganda rin naman if solo namin yung cottage o yung basa, 'di ba? May privacy pa. Pero mga moms, if kayo ay 10 sa group nyo or more, syempre mas okay yun, masulit yung rent nyo sa floating cottage, 'di ba? The more, the merrier. Doon naman sa kung saan magpapabook or sino ang i-contact para magpa-reserve ng slot, I actually found our contact person through FB lang din. Medyo hesitant pa nga ako mga moms kasi syempre lahat naman ayaw ma-scam or maloko, 'di ba? Na tipong pagdating nyo doon, wala pala kayong reserve na basa. Nakakaloka yun, 'di ba? So ayun nga mga moms, search sa Facebook, then I found si ate and based on her post mukhang legit naman. So yun, nag-PM ako sa kanya and then sinabi ko yung date na plan namin na magpunta. And of course, I'll be happy to share that with you mga moms para medyo iwas scam na kayo at huwag na kayong maghanap pa. Kasi nga, tried and tested ko na. Don't worry, ilalagay ko yung contact information ni ate sa description box below. Even her Facebook account, I'll also put it there, okay? Alright mga moms, let's proceed naman sa third part, where to stay. So of course, you'll be asking mga moms, ano nga bang schedule ng Little Boracay? Day tour lang ba siya? If we want to stay overnight, saan pwede? So basically mga moms, yes, day tour lang ang trip to Little Boracay and it runs from 7 a.m. until 4 p.m. only. Sabi ni boatman sa amin, 4 ang destination places na pupuntahan. Number 1 na pinuntahan namin, Sandbar, Starfish Island, yun nga sa Little Boracay, and yung last sana is yung Coral Reefs. We didn't get a chance to go to Coral Reefs anymore mga moms kasi ang lakas daw ng current, so syempre safety first tayo. So we spent most of our time sa Starfish and sa Little Boracay. Now, if you want to stay overnight mga moms, since bitin nga naman yung day tour lang na 7 to 4, and syempre para masulit na rin yung pagpunta sa Batangas, may mai-recommend naman sa inyo si contact person nyo ng mga transient houses na pwede nyo pagstayan. Kami, I opted mag-search on my own since sanay naman akong gumawa ng sarili naming itinerary like mga DIY travel itinerary nung kami pa lang ng asawa ko yung nagta-travel. What I'm looking for actually yung hotel or resort na may swimming pool para makapag-swim pa si baby after namin mag-Little Boracay or before kami bumalik pa Manila para kahit papano again sulit yung biniyahe namin. And yun nga, I found Hava Resort. I'll create a separate video for that mga moms. May inihanda akong room and resort tour sa Hava Resort. So if you want to check in din sa resort na to, sana abangan nyo yan mga momshies, okay? Alright mga moms, let's go to the last part which is
my verdict or my takeaway for this trip. Alright, for number 1, location. I would definitely rate it 10 out of 10 mga moms kasi napakaswerte namin. Malapit lang kami sa Batangas, so plus factor yun. Number 2, value for money. For this one, I would probably rate it mga around 9 out of 10 lang kasi well, I'm not saying that it's not worth it, pero feeling ko hindi sulit yung bayad kasi nga 3 lang kami. So, gaya ng sinabi ko kanina, much better if mas marami kayo sa balsa or sa floating cottage nyo, di ba? Pero overall mga moms, I would say nag-enjoy pa rin naman kami. I would still rate it 10 out of 10. You can have that Boracay feels in fairness. Hindi naman din siya papahuli. Clear naman yung water niya and yung sand. White sand naman siya. It's really a good alternative if hindi mo pa nga kaya mag-Boracay and ayaw mo din lumayo. So, okay na rin naman siya for me. Ang medyo hindi ko lang talaga nagustuhan is yung super lakas ng hangin. I mean, syempre, we can control naman yan. That's nature. I don't know if it's because December kami nag-visit, pero may napanood din kasi akong nag-vlog sa Little Boracay. Summer sila nagpunta, pero yun nga, nabanggit din niya sa vlog niya na malakas din yung hangin. So, number 1 tip ko mga moms and daddies, if may mga dadalhin kayong mga bata or kids, don't forget yung pang-cover sa kanila, okay? Buti na lang talaga may dala akong jacket, blanket, and extra pang cover kasi talaga namang nilamig yung baby namin. Makikita nyo yan sa part 1 ng Little Boracay. I'll put the link sa description box, so please check it out, okay? It was still a nice beach experience mga moms. Bitin lang kasi nga day tour lang siya. Other than that, highly recommended for family outing that's near the metro. That's it mga Momshies. I hope you like it. Ayan, we found a budget-friendly destination na naman mga moms na hindi need mag-spend ng bonggang-bongga and I'm sure mag-enjoy ang buong family. And if you think mga moms nakatulong tong video na to on your plan of visiting Little Boracay, please like and subscribe, okay? And share nyo na rin para makita ng mga friends nyo if nagbabalak din silang mag-visit sa Little Boracay. If may mga questions pa kayo mga moms na hindi ko na isama or nabanggit dito sa video na to, syempre, you know the drill, i-comment down below nyo lang yan and I'll try to answer those, okay? Thank you so much for watching mga Momshies. I appreciate each one of you and I'll see you in the next video. Bye!